welcome back to my channel. If you're new here, hi, I'm Rach. Welcome to my channel. So for today's video, I'll be doing my school makeup look. This look is perfect for high school and college students like me. So, yeah, let's start. So, una sa lahat, syempre, di ba, kailangan natin linisin yung face natin. And gamit ko tong Celeteque na acne solution. Oil Control Toner. Next is, moisturize natin yung face natin, and dahil ito yung meron ako, gamit ko tong Topo na basta yun, moisturizer. And then next, gagamitin ko tong BB cream ng Missha. In the shade number 23. Dito, Lash on. So, ang gagamitin ko is yung Body Shot Lip and Cheek Tint. Yes. Promote ng sariling product. So, in the shade Martini. Mascara muna tayo. So, any powder naman, okay lang. Kasi yun din yung gamit ko. Powder, tas nilalagyan ko na lang siya ng tubig. Or alcohol, ganun. So, ito. I'll be using my Technic Eyebrow Powder. Galing ko sa dito ko from London. So, ayun na magbukas. Ayun na makisama. So, gamit ako ng brush. Galing to sa mga, no? Ever Beleno na eyebrow kit din. And gagamitin ko to. Itong dark shade. Medyo dark.
Cologne ko pala yung nagamit ko. Hindi pala ito yung alcohol. Okay, ang bango ng kilay ko. Next naman is, ito lang din yung ginagamit ko pang nose line. So, kumuha natin ang product sa pinang-brush natin ng kilay. Yes, gagamitin natin as our nose line. Ibuhay yung mga mata natin, ganun. So, gagamitin ko tong body shot na tinted matte lip balm in the shade Sangria. So, yeah. Hindi naman madalas kong ginagawa, pero kapag feeling extra, ganun, ilalagay ako ng highlight. Kasi ako madalas mag-set ng powder sa mukha. Kapag lang, it depends kasi sa gamit ko na cream, pero set natin. Nalagyan natin yung mukha tayo kayo. But not the least, ang ating lip tint. And gamit ko ulit itong Body Shot Lip and Cheek Tint, syempre, in the shade Mojito, my favorite.
my lap-lap proof. Charot lang. So yeah, my lap-lap proof lip and cheek tint. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. I will see you on my next one. Bye!